Zo, goedenavond. Welkom allemaal in Studio K. Het is nogal een volle bak geworden. Dat vind ik erg leuk om te zien. Het is, we hadden de hele tijd werkten we met een bepaald percentage waarvan we dachten die komen vast niet opdagen als ze gereserveerd hebben. En dat is vrij krappe inschatting geworden. Ik zie hier trouwens nog één plaats vooraan vrij. Dus als iemand zich geroepen voelt. En gelukkig zijn er ook wat mensen op de trap gaan zitten. Ik wou graag beginnen met a special warm welcome to Lone Frank. It's very special to have you here tonight. I will speak a few words in Dutch first, in which I'm going to shamelessly promote n.a.v Publishing. And then we will continue the rest of the evening in English. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik zo aan het begin van de avond even heel kort iets vertel over n.a.v Publishing. Dat leek me eigenlijk ook wel zo netjes, want dit is het eerste boek wat wij uitbrengen en ook de eerste keer dat we zo'n soort avond organiseren. Dus misschien goed om even te zeggen wie we zijn. n.a.v is een nieuwe uitgeverij, dat mogen duidelijk zijn. Wij specialiseren ons helemaal op toegankelijke wetenschappelijke boeken op het gebied van menselijk gedrag. We proberen daarin de boeken te vinden die spannend en in verhalende vorm geschreven zijn, die gebaseerd zijn op gedegen wetenschap, maar niet per se in hele wetenschappelijke taal. De reden dat we ons op menselijk gedrag richten is, we zijn ervan overtuigd dat dit hele spannende en interessante tijden zijn voor eenieder die hierin geïnteresseerd is. Ik denk dat de gedragswetenschappen eigenlijk in de breedste zin in een stroomversnelling zitten. Er zijn allemaal waanzinnige spannende dingen aan de gang. Een groot deel hiervan komt door de huidige ontwikkelingen in de hersenwetenschap. Daar gaan we het uiteraard vanavond over hebben. Maar het is ook veel breder dan dat. Ook uit veel minder voor de hand liggende invalshoeken zijn er nieuwe inzichten aan het ontstaan. Een paar voorbeelden is bijvoorbeeld vanuit wiskunde, is een onderwerp dat ik zelf heel interessant vind, is men bezig om met behulp van complexiteitstheorie steeds betere modellen te bouwen en dat op menselijk gedrag toe te passen en voorspellingen te doen over bijvoorbeeld hoe het verloop van gewapende conflicten of verkiezingscampagnes of gewoon verkeersopstoppingen. Maar ook bijvoorbeeld als je de economische wetenschappen neemt, daar is een van de spannendste ontwikkelingen daarin is dat eigenlijk de economie aan het fuseren is met psychologie. En wat een heel nieuw vakgebied heeft opgeleverd in de afgelopen jaren, wat behavioral economics heet. Dus ook daar zie je een soort het aspect van menselijk gedrag steeds dominanter naar voren komen. En om nog één voorbeeld te noemen, de opkomst van de online social networks. Dat is uiteraard een waanzinnig interessant cultureel fenomeen. Maar er is ook een bijeffect wat minder besproken wordt. En dat is dat het een ware goudmijn aan het opleveren is aan gegevens over menselijk gedrag. Honderden miljoenen mensen die over de hele wereld hun gedrag openbaar maken. En je kan het bijna denk ik een beetje vergelijken met deeltjesversneller voor natuurkunde. Het is een waanzinnige hoeveelheid data die vrijkomt. Hele hongerige gedragswetenschappers die daar mee bezig zijn. En het is eigenlijk bijna een kwestie van tijd totdat ook daar weer hele nieuwe inzichten uit gaan ontstaan. Dit is een beetje de kijk die wij, onze verwachting en waarom we het zo ontzettend leuk vinden om op dit gebied een uitgeverij te doen. Van deze ontwikkelingen willen wij graag verslag doen. We gaan 10 boeken per jaar uitbrengen. Die 10 boeken komen ook allemaal als e-book en als luisterboek uit. Het luisterboek doen we in samenwerking met Home Academy. En tot zover deze schaamteloze reclame. I will now switch to English. Because I would like to finish with officially offering Lone the first copy of the Fifth Revolution. I will, let's just get over here. Make it really official, right? Lone, thank you very much for writing this book. And may the Fifth Revolution wreak havoc in the Low Countries.
and we're curious to see what's going to happen. I can now give the word to you. And, well, thank you very much. Yeah. Thank you. I'll just place it here. And I'd like to start with thanking everyone for coming here. I'm pretty impressed that you can get so many people together on pretty short notice for a topic like this. That bodes very well for the evening. Then I'd like to apologize. I have spent all day in Belgium talking to the Belgian world press. So if my voice is a bit faint and I look a little tired, it's because my publisher is a slave driver. And I'm just going to be talking about 20-25 minutes, but I'd like to preface the talk by saying that I used to be a brain scientist. I have a shady past. I did a PhD in neuroscience way back in the early 90s. And then I got out of science very quickly because I realized that what I really like about science, what's really interesting about science, is not so much doing the experiments or even looking at the experiments themselves, but more to think about what does the scientific knowledge, what does the scientific findings actually mean for us, mean for society, mean for how we think about ourselves and the world. And that's, of course, what scientific revolutions are all about. It's about how we change our thinking because of new knowledge. And this brain revolution or neuro revolution that I call the fifth revolution is very clearly going to, I think, change the way we think about ourselves. And it's very clearly going on. I mean, you see the brain appearing everywhere. A good example is that a few months ago there was a conference in Istanbul about tolerance. And I was invited there to talk about tolerance and neuroscience. And you would think, do those things even have anything in common? What would you talk about neuroscience at a tolerance conference for? But that's just saying that the brain is sort of relevant, is seen as relevant everywhere. You can also see it in the rhetoric that is used everywhere. You go on to Yahoo Finance and you will see a headline saying, if you can't save up, blame your brain. You don't say blame yourself anymore. And actually, I remember sitting in Schiphol Airport for 12 hours waiting for a delayed plane, and I was looking at these commercials or ads for ING, the bank, and their slogan was, start something new, you owe it to your brain. I mean, you would have said 10 years ago, you owe it to yourself. But that's exactly what's happening. Things like the self and the soul are becoming basically anchored in the brain. We're talking no longer about self and soul. We're talking about brains and brain areas and brain function all the time. And I think the essence of this neuro revolution, or the fifth revolution, is really that we are going to realize, or we're going to be thinking of ourselves in a new way. We used to think of ourselves very much as a biological being, or a body and a brain, but then there was also something else, a psyche or a soul that was kind of immaterial. It wasn't just chemistry. But I think we are going to realize and look at ourselves as what Francis Crick called his astonishing hypothesis, that we are all just bags of neurons, so bags of nerve cells, basically. And a lot of people, when I say that, they will say, that is not very romantic. How would you really like to look at yourself like that? And I have to say, after there was an interview in a Danish paper when my book came out, and there was a very, very unflattering picture of me, and then the caption read, a bag of neurons. So I could see, yeah, it's not all romantic. But I think that there are very big advantages to seeing yourself as a physiological system, and I'll come back to why that is.